The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. Did you know? Our portfolio is managed through a systematic investing plan, meaning we invest automatically every month on the same date. Since November, we've beaten the S&P 500 by more than 25%. Our investments are diversified across sectors, commodities, and international markets. If you want to follow the same approach with us, join the Seeking Idea community on WhatsApp today. Link is in the description. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਈਡਵੇਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਈਡਵੇਸ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਰਨਿੰਗਸ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਦੀਆਂ ਅਰਨਿੰਗਸ ਇਸ ਵੀਕ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲਮੋਸਟ ਰਿਕਵਰ ਕਾਫੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਸਡੈਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਦ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ES ਫਿਊਚਰਸ ਆਲਮੋਸਟ 38 ਪੁਆਇੰਟਸ ਟੂ ਦ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ। So market is basically waiting for the decision between the US and Iran, what's going on there. So far, Iran is basically defying the US, and it could lead to some action by Donald Trump on Iran by the US. So let's see what happens there. And because of those that tensions are going on there, the gold prices is up $68 right now to the upside. And you look at oil price is also up $1.62 to the upside. And then we have the VIX the indicator is also going to the upside, basically indicating that something could be up very soon. It could be happening today, tomorrow, or next week. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਲੈਵਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਰਾਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ US ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਪਾਈਕ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੋਲਡ ਦੀ। So oil is going up because the tensions between Iran and the US, and this could be a disruption of oil coming from the Saudi Arabia. So that's why the price is right now, if you're looking price of the crude oil, which is $1.65 to the upside, and it's sitting at high. Otherwise, there's no reason really why the oil price should go up. The only reason it's moving there is because Iran, US. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ SPX ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ। ਇਰਾਨ ਸਾਈਡ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਡੇਟਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। So we also had the PPI numbers come out this morning, and they were very strong to the upside. The forecast number was 0.3. It came actually above 7, and that is very high. And what is that indicating is when you go to the factory and you make a car,
that ਜੀ car is getting expensive to make, and it's going to be expensive to sell outside. So what does it mean? Inflation is going to go up. If inflation goes up, interest rates are not going to come down. So it's going to cost. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਾਰਫ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਬਈ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ US ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟਾਰਫ ਲਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ PPI ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਫ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। So at the end, Donald Trump, what is he? He's going to have to take some tariffs off the Canadian steel, aluminum, and even lumber. ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਬਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਲਵਰ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ 7-8% ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 191 ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਰੈਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਜੀ? So you're looking at gold, you're looking at silver, you're looking at oil. All the commodity prices are going up to the upside today because of what's going to happen between the US and Iran. And that's basically what's driving silver to the up. Silver is up $6.50 ਇਸ ਵੇਲੇ up ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ $68 to the upside ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 2.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੀ, 66,000 ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, 416-577-2321 416-577-2321। ਇਹ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੰਬਰ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਭਾਜੀ, CSW.A ਟਿੱਕਰ ਔਨ TSX ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। CSW.A look like it's Corby Spirit Wine Limited. So this is a wine company in Canada. It's probably done in Niagara Falls. $14.49. This is probably the first time I ever looked at this one. So look like the chart is not doing too well. Chart is kind of coming down to the downside. And let's take a look at the numbers. So basically, you want to, I don't know if you hold it or you're going to buy it, but let's take a look at the numbers and see what it actually will do. So we're looking at a market cap only about 410 million. That's a pretty small market cap. And it pays a nice dividend, which I like, which is about 6.62%. And they're basically they make spirit and wine. And most likely they'll probably be in the interior, headquartered in Toronto. And alcohol, they make alcohol, they make wine. And let's take a look at the numbers over statement here. So if you look at the total assets, they are going down a little bit, and the liabilities are going up, and total equity is going down a little bit. So these numbers are not in your favor right now, the way it looks here. So let's take a look at the statistics. These numbers are not too bad. Okay, price to earnings is good, price to sales is good, cash flow, book value is not too bad. But let's take a look at revenue. Revenue is not too bad either. It's going to the upside. So the numbers overall, I would say, doesn't look too bad. But the only thing is assets are decreasing a little bit and the liabilities going up. That's the only that little worrisome. But other than that, I mean, I think there's not it doesn't stand out and tells me, hey, go buy the stock. It just doesn't stand out. So I'm going to leave it as a hold currently at what this stock is. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਆਨਸਰ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਡ ਲੈਵਲ ਟੂ ਬਾਈ ਸੋਫਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਸੋਫਾਈ ਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ Look, right now, I think wait till Sophie and some of the other stocks settle down. Sophie is a new digital bank in the US, and the stock has been going down since we sold it at $30, and we haven't looked at where we're going to buy this thing yet. So, because one of the reason is I think the price is going to come down further. And if we, for some reason, right now, the market is still sitting at the 52-week highs or all-time highs. We are only, if you look at ES futures, we are only, it's sitting at 68, 65. It's only about 200 points from the top. So the market is just not that far off still. But if the market does come down, and yeah, these stocks been coming down. I think they have a further downside if the market as a whole that comes down. So right now, I would wait on Sophie. I wouldn't be a buyer, but when it makes a turnaround back to the upside, makes a little bit of U shape, that's when I would be interested in buying Sophie. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟਾਕ ਲਈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੂਵੀ ਜੋਹਲ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ XIC ਔਰ XETM ਫॉर ਨੈਕਸਟ 5 to 10 years ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ So XIC ਜੀ XIC is a S&P, especially the Toronto index. Right now, the Toronto Stock Exchange is sitting at all-time highs, 33 plus thousand. Market is good in Canada right now. Every single stock is running to the upside. Why? Because in Canada, we are a commodity-based economy, and all our commodities are pretty much to the upside. You look at CNQ, you look at Suncor, you look at Nutrien, NTR, everything we provide around the world right now, our stocks are hitting the new highs. So, and this stock here right now, S&P is also, look at that, it's hitting highs as well. So I think the market is expensive right now. I'm waiting for these stocks to come down. So if you have this stock here, just trail your stops. But if you're looking at a long-term view, I'm expecting the market to dip somewhere. I think the market is too expensive, and that's why the XIC is keeps going to the upside. So I would wait. If you're a new buyer, if you have it, hang on to it. But if you're a new buyer, I would wait. ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ XETM ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ XETM, let me take a look at this one here. This one is materials. It's a trust. It's based on the energy index. So energies has been doing really well. So I think this probably make a little more sense than the other one. Because why? Because I think the energy still got a long way to go. I think energy can still go up. Because they're building all these data centers in the future, they need energy, and uranium probably the number one right now that's hitting to the upside. Stocks like CCJ, that's what I would be looking at. Cameco Corporation, I would be looking at UEC. So, and even the URA, the uranium ETF on the US exchange. So those are the kind of stocks I would be looking at. Yeah, energy is good, but the other one, between the two, I most likely look at more closer and take a look what this company owns first. What kind of stocks they own. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ XETM ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਆਨਸਰ ਭਾਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਪਟੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਵੈਂਡੀ ਫॉर ਬਾਈ ਲੈਵਲ ਵੈਂਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੈਂਡੀ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋ ਵੈਂਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੀਵ ਇਟ ਅਲੋਨ let it turn around earnings ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਸੀਗੀਆਂ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਚਾਰਟ ਦੀ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ so 1.27 point ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ earnings ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਰਨਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 1.46 ਬਿਲੀਅਨ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬੈਡ ਕੰਪਨੀ 7.48% dividend but I would just wait for the chart. I need to see this chart coming back to the upside.
ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ 1.46 ਬਿਲੀਅਨ ਤੇ ਡੈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ 4.15 ਬਿਲੀਅਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਇਹ 7% ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। So ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜੀ, So the cash flow is important. How much is the cash flow? So ਜੀ, still, the dividend they're paying is the 78%, which is not too bad. Still, if it ਜੀ, was over 100%, I'd be they have a problem. But they do have nice cash flow, and ਜੀ, that's what's supporting their debt right now. And they seriously need to increase their some sort of a ways to push their revenue to the upside. The problem with it is this stock here, they're selling too many burgers, and even the chicken they're selling fine, but they're not selling the healthy stuff. ਜੀ, People are looking to eat healthy, and even McDonald's is offering different type of foods. But ਜੀ, that's what this company need to change the brand a little bit. It can't be just a burger company. And I know they sell chicken as well, but if you look, when you compare McDonald's and this, McDonald's is, I don't, McDonald's is a way ahead of this. So ਜੀ, if you're looking for Wendy's, if you haven't bought it yet, I would be looking at McDonald's. I think I would be a buyer on McDonald's, MCD. ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਮਸੀਡੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਮੈਂਟ ਵਟਐਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਡੀਆ ਬਾਏ, ਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਭਾਈ ਬਾਇੰਗ ਲੈਵਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। So Nvidia came out with earnings, great earnings. We said that, but the problem is right now the data centers. They're going to be spending money on them or not. Amazon had a $200 billion market capital spending. Microsoft had capital spending. You look at Meta. You look at all these companies. They put out a whole bunch of here's whatever capital budget's going to be. Those capital budgets were huge. When you look at Amazon, $200 billion budget for capital, where are they going to put it? And if they are going to put it in, are they going to get the return? So ਜੀ, that's the question being asked right now, and that's why Nvidia was had a great earnings, all-time best numbers they ever had. But the problem is, are people in the next quarter going to spend that money? Are they going to keep buying the Nvidia chips? And that's what the problem was when after the guidance came in, the analysts basically. ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਓ। ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਈਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਕ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। Hear me? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। So I would just wait on Nvidia. I think it's the problem is right now, where is are they going to be spending money on the data centers? ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ CNR will break its 152 level, and if yes, then what's the target? So CNR is if you're looking, my target is 170, 180, but it depends how much you bought. Did you buy a lot? Okay. And if you bought a lot, maybe you want to take some profit in it. And my buying was huge when it was down here. And I accumulated this stock 128, 120 a lot. And I am selling on the way up as well. But if you don't own too much and you're a long-term holder, you want to continue to hold this stock. I think stock is still cheap, but my long-term view is $180, $190, but currently sitting at 151. If we can break this double top here, we can have a nice run up to maybe 160 up here, right? But I think the stock is still good. The stock is still solid, pays a good dividend, and I'm just going to hang on to rest of my position. I did sell some. I did take some profit because I owned too much and it went up too much a little bit. So I'm waiting for the rest of it. I'm not going to sell, but I'm looking forward to at least a 170, 180 price. ਜੀ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਸਟਾਕਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਟਾਕਸ ਯੂ ਵਿਲ ਬਾਏ ਨਾਓ ਫॉर ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ।
ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੇਅਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀ, ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਾ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੀ, ਆਮ ਨਾਟ ਅ ਬਾਇਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਵੀ ਇਰਾਨ ਤਾਂ US ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਪਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ 10 ਈਅਰ ਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਿਕਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, 골ਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਨਾ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਵੇਅਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਭਾਜੀ ਜੇ ਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? Look, I don't think natural gas is going to get affected. We have a lot of natural gas in North America here. We ਜੀ, don't import natural gas, and I don't think that's going to be a problem. On the world stage, for maybe for Europe is going to be a problem, ਜੀ, but overall, I don't really see natural price going that way. Plus, we are starting the month of March on Sunday, and I think we are going to warmer weather. So I think we're going to need a less requirement of natural gas going forward. ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੋਰ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਾਪਰ। ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਡਿਪ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ, ਆਪਾਂ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 6 ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? Copper, we bought the ETF. ਜੀ, Look, it's going straight up. ਇੱਕ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਮੈਟਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਟਨਸ ਆਫ ਮਨੀ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਾਪਰ ਆ। ਉਹ ਜੀ, ਨਾ ਗੋਲਡ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਿਲਵਰ ਆ, ਜੀ, ਕਾਪਰ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਾਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਯੂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੇਬਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਪਰ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਪਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ, ਸੋ ਕਾਪਰ ਇਜ਼, if anybody ask me what's the future metal, I would be looking at copper. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਰੂਟ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬਾਈ ਐਟ 8050। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਟ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ 8050 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? Okay, there's a couple of routes. One is on the Nasdaq. So I don't know if you bought on the Nasdaq or it's a Canadian stock. So there's two of them, right? Canadian stock, they make shirts, whatever. I don't know which one you're talking about. Which one, if you can tell me which one you're talking about. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਸਟ ਵਨ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8050 ਤੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ $3 ਦਾ ਸਟਾਕ ਆ। ਫਸਟ ਵਨ ਆ ਜੀ ਨੈਸਡੈਕ ਤੇ ਜੋ ਲਿਸਟਡ ਆ। So if you are talking about the red, this is I liked it a while back when the price was really going up. This came into IPO here, and ਜੀ, I kind of liked it when when it started going back up here. But I am not currently holding this one. It's a good stock. I like it. I like what they do. They're into insurance. ਜੀ, And it's a very reasonable price on the stock right now. It come down a lot. It's only problem with it is $1 billion company, ਜੀ, less than $1 billion. So if you're looking for good insurance companies right now, I'll give you CNC and Humana. Humana is being my favorite. I own Humana right now. I have sold all my CNC, but I do own a Humana. ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨੈਸਡੈਕ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਸਟਾਕ ਸੇਮ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਨਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਔਲਖ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਵਿਊ AXP ਬਾਇੰਗ ਲੈਵਲਸ ਬ్రో। AXP ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? So AXP is a very good company. Warren Buffett owns it. It's American Express. It's a credit card company. The only issue right now with these credit card companies, as you know, Donald Trump, he dropped the interest rates on these companies from 20 to 10%. It's only done it for a year, but still, I think that's going to cut into their profit margins for the next quarter. I don't think that's why the stock has been coming down. So what I would do is I wait till maybe closer to maybe in summertime or the end of September, October, when we get a little more closer,
when those 10%, that Donald Trump put on them goes away. Once that goes away, that's when I would start acquiring American Express, Visa, MasterCard, all these companies. But on the short term, in the next few quarters, they're not going to match the earnings. And if they don't match the earnings, the stock is going to go to the downside. So wait patiently. I think you will get rewarded, but you're going to have to wait, I think, at least 6 months before you. ਜੀ, ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਬਾਇੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਭਾਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਏ ਜੈਮੀ ਸਟਾਕਸ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਮੈਂਟ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੈਮੀ GEMI ਜੈਮੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਨ ਨੈਸਡੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟਡ ਆ। $5 ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚਾਰਟ ਟੈਰੇਬਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। So Gemini is a space station. Look like they're exploring space. The stock, if you look at the chart, I would say, stay away from it. But these are new technologies these companies are bringing or trying to do. It's only a $692 million company. It does have cash, $1.25 billion. Probably doesn't have any revenue, doesn't have any earnings. They're losing big time. ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨੀ ਰੇਜ਼ ਕਰੂਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰੂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਲੂਟ ਕਰੂਗੇ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਸਟੇ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਸਟਾਕ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 80% ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕ ਕਿਉਂਕਿ 25% ਜੋਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਲੇ ਆਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨ ਯੂ ਆਲਸੋ ਡੂ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਸਿਲਵਰ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਗੋਲਡ। The reasons I think are it's a byproduct and can't be mined directly. 90% silver mined is used already to buy all silver today is 80 billion. ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। Look, we talked about silver already, and it basically is right now it's running with the Iran deal. Silver is used in the product, especially on the circuit boards. And again, we look at all the future electronics. Are they going to build something? Are they going to, like Celestica has run, say if you look at that stock, has run up all the way up. Even Celestica, I think, is going to slow down now because if they're not building, data centers, where is the spending for silver going to come from, right? I think it had a run. I know silver is a commodity, gold is a commodity. But I think it's going to be a slowdown. I think these commodities have run up way too high right now. But the reason they're going up right now is because of Iran and the US issue. Other than that, I would just wait. Let these things play out. ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਐਡ ਆਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਹੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਫॉर US ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਜ਼ ਐਡਡ ਸਿਲਵਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਮੈਟਲਸ ਆਲਸੋ। JP Morgan bought 12 million ounce physical silver. Something is going on with the silver. I want Dvinder Paji to do research. Oh, silver, you can see what's going on. The price is, look where it used to be. When you look at silver, look where the price used to be and where the price is sitting today. Sorry, that's not silver here. Silver futures I want to go to. SI, where is it? Why can't I find it? Here we go. That's what I want to look. The price silver is ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਵਰ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। But I think the silver is overpriced. I think gold is overpriced. But again, these are metals. And again, I don't think right now you can have your own analysis, but silver and gold will go up only if we get a geopolitical issue. And that's what's happening right now between Iran and the US. If we get some sort of a war over the weekend or next week,
I think ਜੀ we're going to see silver maybe back at 120. And I think we're going to see gold all-time high, maybe even 6K. But they're running on a geopolitical issue, not because they're in demand. ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੋਲਟਿਲਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਾਇੰਗ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ Yeah, ਇਹ be patient. ਜੀ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਡਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਾਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ Yeah, we ਚਾਹੋਗੇ? can talk about stocks. GFL, we can talk about. They're buying back their own shares. ਜੀ It's a great stock. It's still cheap. This is the American price. It also trades on the TSX. You can take a look at what it's doing. It's sitting at around $60 and still cheap. Some of the stocks that were in the news, we can talk about them. Let's see here. Market news. Corby came out with earnings. They missed the revenue per share. Actually, was negative 89 cents. Revenue was almost 1.57 billion. They beat it by 40 million, but the stock took a kick to the downside, and it's also down because of data centers, right? CRWV, and the stock is down this morning. It's sitting to the downside, so sitting at 79.40. And Zscaler is another company, ZS, if you want to take a look at that one. This one is a cybersecurity. I like this company, but again, this stock is also heading to the downside as well this morning. Just like you look at CrowdStrike, look at Zscaler. I think this is a very good company, but I think we can eventually turns back to the upside. I think that's when you want to buy this one. Also, MP Material, which Donald Trump is putting a lot of money into for rare earth, and it's looking at a little bit slightly to the upside. And what they basically said, MP was they beat the earnings by 2 cents, and the revenue was 52.6 billion. They missed it by 6.13 million. So that's what's happening with. Also, Rocket Lab came out with earnings. Rocket Lab lost 9 cents per share. Revenue was 179 million. And what's the other ones came out? Rocket companies, RKT is another good one. We are looking forward because the 10-year came down. Rocket Mortgages was up this morning. This is a mortgage company, and I'm looking for this stock to go back to the upside. So this is another good one that you can own. Rocket Labs. What was the other one here? Michael Saylor. He was in the news, and he's got high short interest, may not signal up pure. This guy, I don't know what he's dreaming of, but he thinks he can keep. He has bitcoins. He has over $54 to $60 billion worth of Bitcoin. And he keeps buying them. And he thinks if the stock, if the Bitcoin comes down to 8,000K, he can still renegotiate his, the money he's borrowed. I don't think so. I think these guys going to say, hey, give us our money back. So I don't know what he's talking about there. What else is going on here? The Lingo was in the news. It's down about 22%. I know a lot of people follow that one. Netflix gave up on the purchase of. Nobody asked me that question. Netflix. ਭਾਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਇਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। I'm surprised nobody asked me about right from the start. I said this thing here this last week, even the past week. I did a lot of work on this one and say, what is Netflix actually worth? I did this about 2 months ago, month and a half ago, before even that's when they first actually made an offer for Warner Brothers. And when I did that analysis about a month and a half, 2 months ago, I said the bottom on Netflix with if they're going to buy Warner Brothers, it should be around $76. And it was pretty much close right on the $76. And also this week, I said it before even the company announced, I also said
Because Warner Brothers got a higher deal, like they got an extra money from Paramount. The Paramount raised their bid, right? ਜੀ When they raised their bid, I said I was hoping Netflix would not raise their bids, and ਜੀ they didn't. And I said it before even Netflix came out and yesterday and said we are not going to be buying Warner Brothers, and ਜੀ they were not going to bid it up. And I ਜੀ said it like 3-4 days before, and they said, you know what? I hope Netflix doesn't do it. If Netflix doesn't raise the bid, they will go up. ਜੀ So, not to mention this week, for Monday or Tuesday, almost $14 million worth of calls were bought on Netflix to go up. So Netflix was trading $76 just a few days ago, and ਜੀ yesterday it went after they announced that they were not going to buy Warner Brothers. It went up to $96. Even ਜੀ currently, it's trading at $93. I am glad they're not buying, and why? Because they were overpaying for Warner Brothers. So I think now with this settlement, if they don't put an offer in for them, they are going to get $2.5 billion from Warner Brothers for nothing, right? ਜੀ Because they're breaking up the deal. So they're going to get $2.5 billion. Plus, they got movies coming out. They still got their own studio. They're not overpaying. They don't have the debt. I'm looking for the stock to go back to over above 100 on a short time period. But ਜੀ currently, a lot of our group, a lot of people made the money. So I'm ਜੀ glad they did. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਈ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਏ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ I've been telling everybody to buy for the last little while now. The stock, well, what's the stock up? 30%, 40%, ਜੀ right? So the stock is up now. You're chasing it. The easy money is made, but ਜੀ I still think the stock's going to go higher. I still think the stock is undervalued even at current price. But now it's going to move much slower than before. But it is going to go up eventually. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਸਟਿਲ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਸਟਾਕ ਆ ਜੀ ਬਟ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਹ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਪ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਟਾਕ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਊਬਰ ਭਾਜੀ ਊਬਰ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਮੋ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਰੋਬੋ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਊਬਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਊਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋਬੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੋਬੀ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ Waymo is owned by Google, and Google ਜੀ has a lot of investment in it. And also Uber also has an investment in it because they make autonomous vehicles. ਜੀ And that's what Uber is trying to compete with robotaxi, which what Elon Musk is trying to bring. ਜੀ But Joby is a flying car they're trying to make. I think they got involved in there just to get some news. The ਜੀ company is losing a lot of money, and Joby is trying to make flying cars, electrical flying cars. ਜੀ But there's another company called ACHR is also trying to make flying cars as well. They're both with competition. But remember, these guys are losing a lot of money. They're spending a lot of money on the technology. They're going to have to eventually raise money if they're going to survive. ਜੀ So Joby and ACH are very high risk companies. But Uber, I like Uber for long term because they got over $2.2 billion cash flow that keeps coming in. And I think they eventually will go back to over $100. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਬੋ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਜੋ ਰੇਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੇਮੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਊਬਰ ਪਹਿਲ ਭਾਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਫਸਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I don't think there's a comparison right now, even from robotaxi, ਜੀ because Uber is basically way ahead of them, ਜੀ of everyone. A robotaxi still got to get licensed from every major city and ਜੀ every major country. Ubers already have that. Uber's operating in almost every single country out there, and it operates in India too. In Chandigarh, you can grab a Uber if you want. ਜੀ So I think Uber is way ahead of the game here. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ
ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਾਕੂ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਪੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫਰਾਈਡੇ ਟੂ ਪੀਬੀਸੀ ਟੀਮ, ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਪਲੇਜ਼ਰ ਟੂ ਸੀ ਦਿਸ ਕੰਬੋ। ਗਿਨੀ ਐਂਡ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਨਸਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਅਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈਂਡਸੋਲਟ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜੀ, HAG, ਪਲੀਜ਼ ਰਿਵਿਊ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਸਟਾਕ ਗੁੱਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ 5K ਯੂਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਮੈਂਟ। Definitely, we can take a look at ticker is HAG. It's so many of these companies in here. ਯੂਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ HAG, okay, so they do. ਜੀ So they mean this one here, okay. Let's take a look at here. No, not that one. That doesn't have a chart. This one? Yeah, okay. Chart is going sideways right now, okay? So let's take a look at the numbers. Let's take a look exactly what they do here first. They are into defense and security. So I like first of all, because of defense and security right now, again, geopolitical issues are, you need these kind of companies, and these kind of companies make money. So let's take a look at the statement overall. These numbers are pretty good. The debt level is pretty much controlled, very nicely controlled. Revenue is almost 2.40 billion. Market cap is not too big either. It is going to turn into a positive company in earnings on the next, not the next quarter, but the following quarter. But they've been making money in the past, so it doesn't look too bad. Let's take a look at the statistics. Price to earnings is a little bit high, but the rest of the numbers are not too bad overall. So does it pay a dividend? Very small dividend. It's not bad. I don't like the chart. Chart is going sideways right now, but numbers are okay. But right now, I would wait. I put on hold on this one. ਜੀ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤੇ ਜੀ ਡਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ। ਤੇ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। All right. Thank you very much. Have a good weekend, everybody. ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ। Thank ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information